This conference will now be recorded. Background properties. So mainly background properties means it will set up the background color, background image, background repeat. Okay, so background attachment, background position, and of course the background shortcut. So background color now already used చేసాం. Okay, now for example, if I am having a background color, so what it will do, it will set up the background color. So ఇక్కడ ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాం చూడండి. height height for whom, height for the div, so height for the div, width, border, okay, so padding, and we are giving background color as green, background color as green. So color white smoke అంటే ఎవరికి వస్తుంది ఆ కలర్, టెక్స్ట్ కి మాత్రం వస్తుంది. సో టెక్స్ట్ కి మాత్రము వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ we will do that again. Okay, so what we are going to do now, so we are going to have a division, we are going to have a division which says, okay, so this is, where we can set up that appearance. So people want dark backgrounds, so header properties, go to preferences, I always forget. ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, settings, preferences, settings. Okay, dark theme, dark theme. Okay. So we are going for which file, demo text. Okay. So we are having div here. So div lo we'll just put some line. Okay. So hello, I'm going for, okay, so I'm going for background settings. Okay. So background settings in HTML, something like that. Okay. So I'm going to do this. So ఇప్పుడు ఏమంటాను నేను, to whom I'll give the styles, I'll give the styles to div. So div లో ఏమన్నా మనం, so I want, so what are the settings I want, I want the height settings, width settings, height of the division, width of the division, always in pixels, always in pixels. So pixels లో ఉండొచ్చు, పాయింట్స్ లో ఉండొచ్చు, సెంటీమీటర్ లో ఉండొచ్చు, పర్సంటేజ్ లో ఉండొచ్చు, but standard is like pixel. Okay, so when that comes to use, I'll tell you what are they. So border, ఇక్కడ blue అనేది ఏంటి, border color blue, and what type of border, solid. It's a shortcut, so it's a shortcut. So border color, border style రెండు different గా తీసుకోకుండా we can take it in one single line. Okay, next padding. So padding means which space, the space between the content and the border, space between the content and the borders. And what is the background color that I selected, I selected green. And what is the color of the text I selected, white smoke. Okay, so white smoke color I selected. So now let us quickly write the ఏమన్నాము, so height some 80 pixel, 80 pixel, then width, so width of the div element, width of the
div element, so we will give 150 pixel. Then we are giving the border for the div, which is going to be which color? So color blue and type solid. Right, next we are giving padding. So we are giving padding. So what is the padding that I am giving? I'm just giving some 16 pixel of padding. Then the more important, so background color. So background color, I want to give uh, something like uh, okay. So we'll give some darker color. So color palette also is there. So you can select from that color palette also. Okay. So color palette also you can select. Okay. So now for example, I am selecting brown color. Okay. So I'm selecting brown color. So if you want, still you can select your favorite color from this color palette. So this is called what? This is called color palette. So color palette. So whatever your uh, color you want, you can select from here also. Okay, getting my point? Okay, so now for example, I want to select this particular color. So now what is that? RGB 21, 195 and 194. So if you want more greener, you can just drag this. So you can get that. So you can see the combinations. Okay, so you can see the combinations and you can do RGB 0, 255 and 106. Okay, and finally color of the text. సో వాట్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇది ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుందంటే మీకు కాంబినేషన్స్ చూసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో అట్లా మీరు చూసుకోవచ్చు సో కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆలిస్ బ్లూ అని పెడతాను ఓకే కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆలిస్ బ్లూ సో సింప్లీ సేవ్ దిస్ and you can run this by using edge so I'm running it in edge so what you are doing what you got here so you got a division of text so you got a division of text so which is having the properties ఏమున్నాయి height so height of the division width of the division so height is 80 pixel width is 150 so you have a border and the border is solid border and the padding this is padding సో దిస్ ఇస్ 16 పిక్స్ నిన్న చెప్పాను మీకు మొత్తం అంతా రాదు సో మనకు కావాల్సినంత కూడా మనము చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ వే కీప్ హైట్ అండ్ విడ్త్ సో హైట్ అండ్ విడ్త్ బట్టి మనకి ఎంత కావాలో అంత తీసుకోవచ్చు అనమాట సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి గ్రీన్ పెట్టుకున్నాం సో కలర్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద కలర్ యూ కెన్ చేంజ్ కలర్ ప్యాలెట్ ఉంది మనకి కావాల్సిన కలర్ పెట్టుకోవచ్చు సో వీ కెన్ యూజ్ ఆర్జీబీ ఓకే ఆర్జీబీఏ సో ఆర్జీబీఏ ఇస్ ఫర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అట్లా మన ఇష్టం ఎట్లయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద వే దట్ వీ యాడ్ ద విచ్ కలర్ background color so we are adding the background color am I clear so what we are adding now background color so this is the way that we add the background color okay now we will add the background image so what we are adding now background image so images అన్ని కూడా ఎందులో ఉండాలని చెప్పాను నేను images folder always remember real time reference so all the images will be in the images folder will be in the images folder so image name dot ext so what you have to give background image URL background image colon URL so URL dot slash images slash whatever the name of the file and dot jpg dot gif dot jfif చాలా ఉంటాయి okay so now first of all you should have the images beside your file so images unnaya so now I have the images okay so I think I have just somewhere else so UI okay maybe I kept the images Django template static files
Okay, so here are my images. Okay, so here are my images. Okay, so my images I'll just copy it from here, and maybe I want it to be in beside, sorry, yeah, beside this. Okay, so images, like run images, నాకు images అనే folder లో ఉన్నాయి. So now what I want one of the images. I want one of the images. So from which folder? From the images folder. Okay. Now how I will code that? So I just give this text. So here I want background image on what? So background image on the body itself. On the body itself. అంటే బాడీ మొత్తానికి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కావాలి అంటున్నా. సో బాడీ మొత్తానికి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కావాలి అన్నప్పుడు what will I do? So I will go for what? So I will go for ఓకే సో ఐ విల్ గో ఫర్ బాడీ డివ్ ప్లేస్లో ఇంతకుముందు డివ్ అని పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ప్లేస్లో దాన్ని ఏమంటాం ఎలిమెంట్ వైజ్ సెలెక్టార్ సో వీఆర్ యూజింగ్ బాడీ ఓవర్ there. Okay, so we are using body. So body. Now I don't want to put any styles. Okay, so I don't want to put any styles. So what I will do, I will say background image followed by what? Followed by the URL. Followed by the URL. So URL ఏమి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనము డాట్ స్లాష్ ఇమేజెస్ ఆటోమేటిక్గా అన్ని వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మీకు. సో ఇమేజెస్ లోపల ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ image2.jfif. jfif కూడా ఒక రకమైన జేపీజీ ఫైల్, ఒక రకమైన జేపీజీ ఫైల్. సో డాట్ స్లాష్ ఇమేజెస్ స్లాష్ img2.jfif. సో యు ఆర్ కీపింగ్ అన్ ఇమేజ్, సో ఇమేజ్ ఎందులో పెడుతున్నావు నువ్వు? యూఆర్ఎల్లో పెడుతున్నావు. సో యూఆర్ఎల్ ఎందుకోసం? బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ యాడ్ చేయడానికి, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. సో సైజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం వెన్ ఐ ర్యాన్ దిస్ ఐ యూస్ పీసీ. సో పీసీ అనేది మొత్తం స్క్రీన్ మీద నిండిపోయింది అనమాట. పెద్ద ఇమేజ్ అయితే బాడీ మొత్తం సెట్ అవుతుంది. చిన్న ఇమేజ్ కాబట్టి హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ దే, దట్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ కేమ్. ఎస్, ఓకే, అంటే ఎన్ని ఫిట్ అవుతాయో అన్ని వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో బట్ వెన్ యువర్ ఇమేజెస్ మనము సైజ్ కూడా ఉంటుంది, ఇమేజ్ సైజ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇంకా బాడీ ఇంకా చిన్న చేయాలి ఇమేజ్ అనుకుంటే యూ కెన్ అటాచ్ ద హైట్ అండ్ విడ్త్ ఆల్సో. ఓకే రైట్. సో ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ ఇమేజ్ and then I will run this. Okay, so let me save this first and let me run this. Now see, this is a small image. Okay, small image. So I'll just make it 100%. So as I told you, small image, the image is getting repeated. మొత్తం పేజ్ అంతా ఆ ఇమేజే ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు ఎంత మినిమైజ్ చేసుకుంటే చూడండి. So 25 is a maximum I can zoom out, sorry. So all of them are what? All of them are అంటే బాడీ మొత్తం నిండిపోయింది అని చెప్పడానికి. బాడీ మొత్తం నిండిపోయింది. సో బాడీ మొత్తం నిండిపోయింది. So and this is getting repeated. So this is getting, the image is getting repeated. So image repeat అవ్వకూడదు. సో image repeat అవ్వకూడదు అంటే you need to go for the repeat property. Okay, so you will go for which property? Repeat property. సో రిపీట్ ప్రాపర్టీలో ఏమేమి స్టైల్స్ ఉంటాయి సార్? ఇనీషియల్, ఇన్హెరిట్ పక్కన పెట్టేసేయండి. ఇన్హెరిట్ అంటే పేరెంట్ ఏదైతే చైల్డ్ అది. ఓకే, ఇనిషియల్ అంటే డిఫాల్ట్. ఇనిషియల్ మీన్స్ డిఫాల్ట్. సో మనకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. నో రిపీట్ ఆప్షన్, రిపీట్ ఎక్స్, రిపీట్ వై, రిపీట్ రౌండ్, రిపీట్ స్పేస్. సో రౌండ్ స్పేస్ పెద్దగా యూస్ చేయము, బట్ వీ విల్ గో ఫర్ ది అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ no repeat. If I'm saying no repeat, what is happening? If I'm saying no repeat, what is happening? It will give you only one image. It will give you only one image. For example, if I am saying here background, a property amma, background repeat property. So background repeat, what I say,
I'll say no repeat. I'll say no repeat. Background repeat, no repeat. No repeat. And I'll say this. Now tell me what happened. Okay, so not repeated, point number one. And other thing also you have to observe. What is that? Sorry? Size. Okay. And one more thing. One more thing. One more thing also you have to observe. It is going to the top left. So top left. So by default, if you are not setting up anything, automatically it goes where? It goes to the top left. So it goes to the top left. Getting my point? Yes? Okay. So that is background repeat, no repeat. Value is no repeat. Property is background repeat. Value is what? No repeat. So value is no repeat and property is what? Background repeat. Background repeat. Am I clear? Okay. Now for example you say repeat. Repeat, if you say, guess what will happen? Against first. So repeat is by default. Repeat is by default. So if you don't give anything also, it will be repeat. It will be repeat option. So if you don't give anything, what option is there? Automatically, repeat option is there. If you are not giving any repeat, then also it is a repeat option. It is a repeat option. Am I clear? Yes, understanding my points? Okay. Then we are talking about uh, repeat x-axis. Repeat x means x-axis. Repeat y means y-axis. So when you say repeat x, repeat hyphen x. So repeat hyphen x. So simply what happens? So you will get the image. Okay, I closed it up. Okay, so where you are getting it? You are getting only in the top, right? Only in the x-axis. Only in the x-axis. Now, for example, if I am saying, so as I told you, this is more like look and feel. So once you look at it, you will easily understand. Now what I'll say, I will say repeat y. Repeat y. So save this. So now it is repeated in y-axis. Repeated in y-axis. Is my point understood? Okay. Then, hmm, so then you will have a background attachment. So what is this? Background attachment. So this will define the scroll activity of the web page. See, with the image you want to scroll or not. With image you want to scroll or not. So what I will do here is I will put some lorem ipsum code. ఇక్కడ lorem ipsum code అంటే ఒక డమ్మీ కోడ్. సో డమ్మీ కోడ్ ఎలా పెట్టొచ్చు సార్ అంటే సో I can say lorem okay. సో ఏమన్నా నేను once again I will do. సో ఐ విల్ సే అంటే డమ్మీ కోడ్ ఏదైనా పెట్టాలి అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే LOR అని పెట్టేసి సో యూ కెన్ సే కంట్రోల్ ఎస్ ఓకే సో కంట్రోల్ స్పేస్ ఎంటర్ control space enter you will get some dummy code so that is dummy code lorem ipsum ఇది ఒక dummy code అన్నమాట okay so if you want it what you have to do again so LOR control space okay so control space enter yes so you will get that dummy code you'll get that dummy code okay so save this now image is there okay now I'm scrolling right so scrolling means what is happening
Image is also scrolling. Image is also scrolling. Okay. So now we can get that scrolling part. I mean, means we can stop the scrolling. So with which option we can stop the scrolling and all we will see. So for that we have to go for the background attachment. Enter my next property, background attachment. So what this will define? This will define the scroll activity of the page. మన options ఏముంటాయి? Scroll. Scroll is by default available. Means the scrolling is going on automatically or not? Scrolling is going on. So image will scroll along the content. Is that clear? Okay, point number one. Next, fixed. When you say fixed, the image will not scroll along with the content. Now, for example, right? So what I will do here is, so I will say background repeat X. X is better. So now I will go for background attachment fixed and scroll. Fixed and scroll. So no default ఏది ఉంటుంది? Default it will be scroll. Okay. Now let me now tell me what is happening. Okay, I think we need to increase the text. So we need to increase the text. Okay, so that we can see the activity. Okay. Now tell me what is happening. Image is not getting scrolled. Image is not getting scrolled. Yes or no? Image is getting scrolled or not? No. Suppose if you are using scroll, you are using scroll, what will happen? Yes. Am I clear? So this property is which property? Background attachment. Background attachment. So background image, one thing, background repeat, and background attachment. Background attachment. Attachment only two options. One option scroll and the other option fixed. If you say scroll, it will scroll. So if you say fixed, it will be fixed. So it will be fixed with the text. Okay, or with the scroll. Understanding? Okay. Next, background position. Background position. This is used for positioning of the elements. Positioning of the elements. So if you want to uh, go for the position, like say 0 0. So what is this 0 0? 0 0 is the top. 0 0 is the top. So top means left. So this is 0 0. So let's imagine now a web page like a graph. ఓకే. సో గ్రాఫ్ జనరల్‌గా అయితే మనకి ఇక్కడ 0 0 ఉంటది. కానీ ఇక్కడ దీన్ని 0 0 అనాలి. రైట్? ఇది 0 0. సో 0 0 సో లైక్ పిక్సెల్. సో 0 1 2 3 4 like that it will go on. Right? So now if I am saying something like okay 0 0, so what is 0 0 for me? 0 0 is somewhere here. సో అట్లా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 100 అనాలనుకోండి. 100 and 100. X-axis 100, y-axis 100. X-axis 100 and y-axis 100. అట్లా అన్నమాట. Is my point understood? Yes. So now for example, I will say background position. Background position. What you can give? You can give the X position and the Y position. So or you can just say 0 0 100 100 అట్లా కూడా మనం అనొచ్చు. Okay. Now for example, if I am saying okay, so background image. Okay, I'll just take away all these things. So background
background attachment. Okay, so we'll not use the background attachment. We'll use the background position. Okay, background position. So what I'll do is I'll say 0, uh, 10. Okay, so what I'll say 0, 10. So okay, so this also will take off. So save it. 10 అంటే మరీ తక్కువ అయిపోయింది. Or else we will say no repeat. No repeat. 0, 80. Why no effect is coming? So background position. So left right is okay. So these are okay, but suppose right and ఇది మనకు అర్థమైంది. But why I don't know. Okay. So where it is going? It is going to the right. So it is going to the right. So అవి okay పర్లేదు. But when you are access కూడా వర్కౌట్ అవ్వాలి. Okay, I'll look into it. So ఇక్కడ ఏమంటాం మనం? So we are saying access center. I told you, right? So there are so center. So center means initial and it will power to the top, bottom, atlane anamata. Okay. So top center means it will be on the center. It will be on the center. So left, right. So positions మనం ఇస్తే ఆ మధ్యలో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. But somehow they are not working. I don't know. Okay, so basically you can give 0, 0 అంటే అట్లా అయిపోతుంది. 100, 100 అంటే అట్లా. So but I don't know. So 50, 50 అంటే it will be in the center. So generally, but I don't know why it is not coming. Sir, percentage, Percentage work I think. no percentage. Okay, we'll check. Hmm. 50%, 50% means so percentage and image percentage decrease అవుతుంది. Okay, I'll check out anyway. Okay, so right now you can just think of this. What are they? Right, top, left. So these are there, no? So that you can think of. Okay, so 0%. Okay, పర్సంటేజ్ అన్నా రావాలి కదా. సో లైక్ అదే కస్టమైజ్ రావట్లేదు. సో జనరల్గా లెఫ్ట్ అంటే 0%, అదే పర్సంటేజ్ అన్న రావట్లేదు. ఓకే, ఐ చెక్ డోంట్ వరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పొజిషన్. అండ్ ఫైనలీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే షార్ట్ కట్. సో వాట్ ఈస్ షార్ట్ కట్ బేసికలీ? Shortcut means okay. So all the properties in one line.
So green, hmm, URL means image. No repeat. I don't want to repeat. I want it to be fixed. Fixed where? Right top. Fixed where? Right top. So right top. Okay. Suppose if we are saying, okay, let us try one more thing. Center, center. Let's try this. Uh, okay. So top center is okay. But center. So top right is also okay. Okay, bottom right will try. So bottom right position. Again, the percentage is going. Okay, fine. So finally, what we are doing? So we are having background. Okay, background shortcut. So background lo em పెట్టొచ్చు మనము. So you can have the background. So what are the properties you can keep? So green URL. So background green and URL. So URL is like background is the background color. Order is important. Background color, background image. This is background attachment. Background attachment. And what is this? Sorry, background repeat. Sorry, background repeat. And this is background attachment. And this is background position. Background position. Now, for example, if I'm running this, I am having green. Okay, so image layer. Okay, so images dot slash images slash image2 dot jpeg. Okay, so like this. So right top. Okay, so in this way you can have the shortcut also. So shortcut will be more useful. అన్ని రాయడం కన్నా షార్ట్కట్ ఈజీ కదా. సో షార్ట్కట్లో మనం రాసేయచ్చు. సో దీని షార్ట్కట్ చూసాం ఇప్పుడు దాకా. What all shortcuts we have seen from yesterday? Color. Mhm. Mhm. ఇంకా మార్జిన్ చూసాం, ప్యాడింగ్ కి చూసాం. Yeah. Okay, so already this is over, right? Next we will talk about a simple one, text. So text properties చూసేద్దాం ఇవాళ fast గా. When I'm talking about text, already we used this color salmon. So what is this? This is text color. See, text properties were font properties were. So today we'll see text properties and tomorrow we'll see font properties. Text properties were font properties were. Okay. So next text alignment. So text alignment. Text alignment ఎక్కడ చేయొచ్చు నేను center లో చేయొచ్చు. Ending justify in the sense what it depends on the structure of the lines అన్నమాట. So left side, right side and start. So we are talking about what? We are talking about what we are talking about? We are talking about the text properties. So text properties lo first one enti? First one is text color. Okay. So what I'll do here is I'll say div. Under div I will have some lorem ipsum. Lorem ipsum వచ్చింది అందరికి? So we'll have some lorem ipsum. Space, control space, enter. So div, I want text properties. So what are the text properties that I have? చాలా ఉంటాయి text మనం యూజ్ చేసేవి కొన్ని. So first we are talking about what? Text color, no? Text okay, color.
color off. Text decoration color. Sorry. Text decoration color. Okay. So text decoration color. So you have something like say brown. Okay. So something like brown. So what you look at? So you will look at okay, only color is also doing it, right? Text decoration color. Parallel. So only color is also helping you, right? So text only color also will help. We'll look at that. Okay, so text decoration color. Fine. So text color. So what is this? How we can test the color? Okay, next text alignment. So text alignment. Okay, so text alignment is equal to how many options are there? So you will have, for example, center. So text align. It sounded text align options in the text align. Okay. Hmm. Okay. So text align. So suppose if I'm saying center, you know, laptop launcher sound speaker speaker ಇದೆ ಒಂದು. Okay. ನಾನು ಪೇಲಿಂದ ಅನ್ಕೋ. Okay. So now how you got this text? You got the text in the center. Okay. You observe text we got in the center. Okay. Don't try to read that. It is some dummy code, dummy line. Okay. So text align center. Now, for example, if I'm saying text align, hmm, attachment fixed పెడతాం. Okay. కలుతుందా అప్పుడు? Okay. So text element I will say justify. Okay, so text element I'll say justify. Now justify means what? తెలుసు కదా మీరు రెజ్యూమ్ చేసేటప్పుడు పెడతారు కదా వర్డ్లో జస్టిఫై అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అట్ ద సేమ్ లైన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎండ్ అట్ ద అంటే అన్ని లైన్స్ ఒక లైన్లో ఎండ్ అవుతాయి సేమ్లో ఎండ్ అవుతాయి సో ఆల్ దట్ సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్ సో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి సెంటర్ ఎండ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫ్రమ్ ది ఎండింగ్ ఇక్కడ ఎండింగ్ మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ మాత్రం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షో యూ now for example if I say end okay ending మాత్రం కరెక్ట్ ఉంటుంది కదా స్టార్టింగ్ ది పట్టించుకోదు అనమాట సో ఎండింగ్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ జస్టిఫైడ్ బట్ స్టార్ట్ ఈజ్ నాట్ జస్టిఫైడ్ ఓకే సో లైక్ దట్ సో రైట్ లెఫ్ట్ అది మీకు తెలిసిందే you can just put the options and check so right so if you are keeping right okay the right is okay but when you say left set అవుతుంది కానీ రైట్ జస్టిఫికేషన్ ఉండదు అనమాట అర్థమైందా సో దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఓకే సో టెక్స్ట్ అలైన్ లాస్ట్ సో లాస్ట్ ఎలా ఉండాలి ఆటో అండ్ ఆల్ దిస్ సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ సో టెక్స్ట్ decoration so text decoration double
line through, none, overline, solid, underline, wavy. Okay, so ivanni untayi. So now we will go for text decoration. So text decoration color. So if color set అవ్వలేదు ఇంతకుముందు color is equal to brown. Okay, let's check once again. So text decoration. So now I will use text decoration something like wavy. Okay. So text decoration something like wavy. Not coming. This also is not applying. Fine. So it depends on the font, I guess. So text decoration. So we will say what are the lines? Overline. Overline means so over the line. Over the line. Okay. So if you want underline. Okay. So underline. So you can get the underline also. You can get the underline. Okay. So like this. So if you are going for the overline. Going for the overline, so you are getting overline, you are getting underline, and then you are having something like uh, line through. So something like line through. So line through means okay. So text decoration line through. So this line through is generally used for striking off the cost, Amazon kind of things. Okay. So these are the text decoration simple ones. You can just go for it. Okay, and then text transformation. These are all text-based properties. These are all what? Text-based properties. Text transformation. So text transformation, capitalize, lowercase, and uppercase. So what do you mean by capitalize? Capitalize means so text transformation. So text transformation. So what I want? So I want capitalize. So generally, what is capitalize? Now, if you look at this text, okay. So if you lorem ipsum, ఇంతకు ముందు ఏముందమ్మా? So ఇంతకు ముందు, for example, if I just don't give this, if I don't give anything, so it is like L capital, I small, D small, S small, S. Every word is starting with normal lowercase letter. But when I give text transform, what option? Text transform capitalize. Okay, so if I'm giving capitalize, what will happen? Every word will start with a capital, right? So if I give lowercase, every character become lowercase. Every character become lowercase. So then, if I'm going for uppercase, every character will become uppercase. Okay, none means no transformation. Okay, so like this, you will see the text transform. Next, text shadow. So text shadow means something like this. So shadow, what I'm saying, 4 pixels. So it's, always remember shadow is like a 3D one, right? So 3D one, that is a x-axis, y-axis, and z-axis. X-axis, y-axis, and z-axis. 3D, no? So 3D style. So 3D style rendering అంటాం దీన్ని. ఏమంటాము? 3D style rendering. So 3D style rendering లో మనం ఏమంటాము? We will go for uh, first we'll go for color. So I'll just decrease this. So save this. I will say color. So color is equal to red. And what I'll say, text shadow. So text shadow, I will say 5 pixel 3D, right? So 5 pixel, 5 pixel, and
5 pixel and I can give a color. Okay, so just give some opposite color to red, something like uh, yellow. That looks good on red, right? Okay, yellow. So put a semicolon better. So save this. Okay, some yellow shadow. Yellow shadow came or not? So what are these? X-axis, y-axis, and z-axis. X-axis, y-axis, and z-axis. Okay, so these are the three things that you have to give in text shadow. Text shadow. One name property, some text properties. Text properties. See, so many will be there, but I'm giving you only the important things. Anni maatadukunte time will not be sufficient. So that is why I'm just giving you overall idea. So this is the way that we can use. This is the way that we can use. So main గా ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు కూడా from the scratch మనం ఎప్పుడు చేయం. So what we will do is we will do the things from existing templates or something. But ఆ templates లో ఏమేమి ఉంటాయి అని తెలుసుకోవడానికి. Okay, so we will discuss about the font properties and some more properties in our next session. Okay, so today what we learned background properties and text properties. Background properties and text properties. So tomorrow we'll learn font properties and some other one very important thing, media rule something is that we will discuss. Okay, so media rule meta tag కూడా మనం మాట్లాడలేదు. Meta tag కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం, right? Thank you. HTML comments, they can be given something like this. So the HTML content, for example, these are the comments. Comments goes like this. Right? So CSS low, uh, CSS low hash, no. Uh, So CSS comments are this. It is CSS comments. HTML comments. So it is CSS comments. Java 2 lines అంటాం కదా. CSS comments. Okay, మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చేసరికి డబుల్ స్లాష్ వస్తుంది. ఓకే, ఇవి HTML కామెంట్స్, ఇవి CSS కామెంట్స్. ఓకే, ఓకే, సో విల్ మీట్ టుమారో విత్ మచ్ మోర్ డిస్కషన్. థ్యాంక్ యూ.